mkyasema abonyera kuddewo naye waliwo tuwadde ne mukulu Gaadi Kirenga bali tugezaako okutunuulira ensonga enkolagana y'omugongo oba oliawo n'obulumi obulala obw'enjawulo abantu bwe balina wadde tumira eddagala naye oyinza okwesingana nga tujjawo bujja symptom naye ate ne tulekawo buli obuzibu obw'amaanyi mu mbeera eno eya pain ereetebwa olinga tugamba nti buli pain yonna ng'oggyeko accident omuntu n'afuna oba ekiwundu oba n'afuna okumenyeka pain esinga obungi ebeera ya inflammation okuzimba okubeera munda okutali kwa buli okutagwanidde kubeerawo inflammation eyo eyinza okukozingibwa ebintu ebyenjawulo omuntu bw'aba azze ewammwe mu treatment that alternative kind of medicine mumugamba nti lyeddagala eddala liveeko eryokumira tablets oba okukubwa empiso aba alina obivaako biri ebirala ffe tetugamba ku muntu kuva ku ddagala ffe bw'ojja n'obulumi n'otulaga nti kino kyekinuma bwe kiba kyetaaga x-ray nakyogeddeko tusooka ne tulaba x-ray zo ne tulaba ne CT scan results zonna ebintu ne tubicekinga bwe tulaba nga tusobola okukolako tukukolako naye tetulina gwe tugamba nti kati va ku ddagala lyo sigala omira eddagala lyo naye ffe tujjawo kiri ekireeta obwo obulwadde so ofunamu mirundi ebiri obulwadde buli buvaawo ne symptoms nazo nezivaawo so tetujja mulwadde ku ddagala kubanga zi symptoms oluusi bwe zivaawo omuntu aba n'endowooza nti ndabika mponye yes naye ng'ate koze ekyaliyo kati ffe tugirawo eyo koze naye eddagala tukugansigala ng'omira eddagala lyo oba obadde ku ddagala lya lemise arthritis waliwo abazimba amavivi nga yagenda mu ddwaliro ne bamugamba mira kulina eddagala tugansigala ng'omira eddagala lyo so tetujja abalwadde ku ddagala lyabwe waliwo ebintu ebijja mu bulamu bwaffe ne bitutawanya dokita nga zibadde nga infections omuntu n'afuna infection netandika omuwa pain bw'aba azze alina kujjanjaba butereevu infection oba alina alternative way endala eyinza okuyambako omuntu ono okukendeeza ku pain gy'abafunye ninga ekozingiddwa kintu kirala for example many of like older women from 40 to 50 to 60 most of them they always tell they are feeling pain here mundira so what we came to find because most of them they actually have a problem in the lower back. In the lower back. So some of them when we were starting to realize that we've been sending them to get CT scan results so that we can so to our supplies all of them it has shown that they have either nerve compression or discoordinative disease. When we say discoordinative disease is when your discs are degenerated. I don't know how we can say it in Uganda. Warning out. All of them they had that issue. So to solve it we had to do what? Because that inflammation, the way the inflammation comes from that inflammation liquid, the way it comes from the upper back going to the head causing headache, migraine, the same way it comes from the lower back coming here causing pain, mundira. So with that we started working on that part for them and to our supplies. All of them, I've never seen any woman with that problem who has never got the back issue. So when we solve that inflammation here in the mundira goes away. So and again the same way that inflammation liquid comes here, the same way it goes down, causing. So kyogezako okujunjula nti system y'omubiri asinga producer Davina twaga ekifaananyi ekiraga system y'omubiri nga bwetambula wonna eri connected, very well connected. Tewali party etalina connection ku party ndala. Kitegeeza nti nga omubiri bwe gufuna kiri kyatunyonyodde ekigenda waggulu ku mutwe olina afuna omutwe ogwo ogumuluma kisobola okutamba ekigenda ne mu party endala yonna ey'omubiri okuli amavivi arthritis and someone we can even challenge someone. Let's take an example for someone who has arthritis. But in which scenario, in which case can someone have arthritis if not
something else coming somewhere causing issues. Waliwo omuntu ayinza okuba nga badde musambi wa mupiira, footballers. Maybe those ones I can understand, but for someone who is not an athlete. Toli musambi wa mupiira, todduka misinde, kati obeera ng'oli musituzi wa buzito, oli awo oyinza okuba yasitula akazito ne kamu, ne wabaawo engeri omugongo gwe gye guli challenging. So you have never had any accident, either like spraining and having an injury maybe in the ankle joint or whatever, and then you have arthritis. So you can't, there is no way you can have arthritis if not coming from the lower back. And to your supplies, or maybe to even someone who is watching us now, we've never seen anyone among men, and by the way, even for women, you find many women when they reach at the age of 50, 55, with the menopause and all that, they will say, okay, the reason why I no longer want to do sex. Yes, they have no interest in is it because to of engage with their husbands? It's because of this period. Okay. But that's not true. Because all of them that we've analyzed, they had problem in the Rumba region. And because the situation is like this. Waliwo abantu nga bali 50 years, women, n'abali 60, nga bakyali active. So they think it's because they are... No, nga bali active, meaning they engage into it. Ne wabaawo abali 40 plus, nga they are no longer. Yes. Same applies to men. Same applies to men. Ne wabaayo abakulu, nga they are still active. Ne wabirawo abakyali lower, but they're not active. So twagala kwebuuza cause ye yinza kubanga eva kuche. Yeah, when one of the discs in the Rumba region start also colliding with the exciting nerve roots or even sympathetic neurons around in the because there are many neurons passing through around discs, so they call them nerve roots. So when there comes a collision, the same way we were saying about the headache, that inflammation, it goes around. There is this neuron that is below actually the L5 and S1. Those are discs around this ending of the colon. Yes, yes. There's that neuron that is called pudendal neuron. Pudendal neuron is a neuron that actually make it possible for us. Yes. So when that one is damaged and have got inflammation, there is no way there is going to be connection between your genital organs and the brain. Meaning, waliwo abasajja bangi n'abakyala bangi abanywa eddagala. Yeah. Waliwo abaliranga ne balanga obucupa ne balanga abamu ne baba n'empeke, others go ahead ne balya ebintu bingi, some supplements and all that. Abamu yes ne bagamba bikola nenga biri temporary and baitawo akaseera nga bwe bati babikozesezza they cannot operate. Now treatment eyo bwe gyogamba esobola okukolebwa, muba mumanyi exact spots wabera challenge. For us, we just solve that issue in the back, and then the rest. Actually, it takes 1 week for someone with that problem to start telling you, thank you. I've seen couples, we've seen couples coming, like the husband came, and then the wife would come, thank you so much. So the wife come, the husband. So and again, for men, I can think it's another challenge we have in the society, because men are resorting to take many medication for that. Yes. And you know what those medication does, because it's not even recommended to use those medications more often. They stimulate the blood, they stimulate the body to the heart to work, like to send a lot of blood in that down part. And you've seen men who die in action. Yes, true. Because with that overwhelming supply of blood in the area, it causes most of them to have heart attack and even die. So it's not recommended to do that. So actually, if someone is not even capable of coming to Kunga therapy in Munyonyo, so that we may help them, because
even if you don't have a problem with your problem being inactive, you also need your back to get treated. Yeah, true. So if you don't even have maybe that time, or you are far away in the country, up country, I would recommend someone to do some exercise instead of doing wetwagala nti waliwo kitula lifestyle because most of the back pain issues zetogeddeko root cause nga obuzibu bwonna obubeera ku migongo bubeera ko a lifestyle element oba root cause omuntu okubeera omulamu obulungi okwewala bino bitogeddeko endwadde zino ez'omugongo mutwe n'ebirala obulamu bwe yandibadde abutambuza atya mu ngeri y'okubeera physically active? Obulamu bw'omuntu nga tonatuuka ku stage egamba nti kati ntandise okumira eddagala kuba aliwo abantu abamu nga beegayaalirira atuuka okutandika okuwulira nga obulamu tebukyali bulungi completely n'asookera ne mu ddagala agenda okutuuka ku solution entuufu nga takyagisobola nayo. Kati nze kye nandibadde ngamba abantu baffe abatulaba nti exercise eno nungi bw'oba tonasobola kutuuka ku genuine kunga ng'oli wala ng'omusawo waffe bw'agambye weesibe nnyo okukola exercise. Kola exercise z'osobola kubanga exercise ezo mu kukola exercise emibiri gyaffe gitandika okuba nga gifunctioninga bulungi. N'omwami ono nga bw'agambye abaami mu side y'abaami bw'oba okola exercise olwawo okufuna ekizibu ekyo. N'abakyala kye kimu kuba naffe muyinza okugamba nti abaami oba be bafuna that issue n'abakyala naffe tugifuna n'oba nga tomanyi ng'oli awo bubeezi toyina feeling yonna mu mubiri naye mu kukola exercise eno otandika okulira nga feelings z'omubiri zikomawo. Ate n'ekirala kulya obulungi. Bwe twogera okulya obulungi abamu balowooza olya enkoko olya ku KFC tulye enva endiirwa greens ezo nungi nnyo n'emmere yaffe eŋŋanda eya bulijjo lya ku lumonde lya ku muwogo lya ku juuni lya ku nsujju naye waliwo omuntu eyeesibirira ku matooke gokka naddala eno ewaffe e Buganda tubeera ku muceere makoloni tulye ku mmere eno emmere eddala eŋŋanda lya lumonde lya juuni lya muwogo n'amatooke galye omubiri gwe ate okole ne exercise ate onywe n'amazzi. Waliwo omuntu amala n'ewiiki nga takombye ku mazzi. Wanywedde chai yanywedde amata anywedde chai alimu sukaali onywedde soda n'anywa juice ono omutabule gwe batabulamu oba ono gwe tugula obuguzi mu supermarket n'alowooza nti olwo yalidde bulungi. Nywera ddala amazzi. Omuntu omulamu at least kigende olunaku lulambo osobola n'okunywa lita 4 oba 3 ate osobola okisobola nga weetaddemu empisa eyo. Dr. njagala kujja wuwo njagala producer ekifaananyi kiri akaddemu akitulage naddala ekyogera ku nervous system ey'omubiri gw'omuntu. Nervous system eyo ey'omubiri ogw'omuntu okuva ddala wansi oba ku bigere okwambuka ddala paka waggulu maintenance yayo eyinza kubeera etya because abantu abasinga obungi usually batugamba nti genda bakuba empiso oluusi ne bakuba empiso okugezaako okugi reactivatinga oba kati nteekateeka ey'okumira eddagala nayo neebeerawo naye engeri endala ennyangu ey'okugimaintaininga okubeera nga ekola all through eyinza kubeera etya? Yeah, with the way God created us, let me say it like that. Sometime, even with our lifestyle, we can keep our body healthy. Yes. So, but then you get to a point when you've not observed that, and you have a problem. Yes. So you need treatment. So for us, we are not against people having medication for some problems. Yes. Let's say you have diabetes, you need medication. Because up to now, with all the research we are doing, we haven't yet got a solution for the diabetes. Yes. If you have diabetes, you need to drink medication. And even for those people with hypertension, even though we solve that problem in the back and your pressure becomes normal, we don't tell you to what? To stop medication. You don't need to continue taking it. But then let me come to this neurocircuit that actually are causing the issue. Sometimes with what we are doing there at Genuine Kunga in Munyonyo,
if you get there, if you get there, you'll be surprised. The reason why. We have said about back issues and what, but you also help these children with autism. Yes. And it's a problem of the back, surprisingly. People think other people can only be the one with back issues that children cannot have. But then when it comes to autistic children, with what we came to find, they all have that problem in this upper back. So it's something that has started when they were still in their mother's womb. And the more that information goes in the brain, not only causing headache, we've also seen people with epileptic effect. Someone with epilepsy having seizures like 2 times a week, 2 times a day, even 4 times a day. But to your surprise, in our society, people, they still think that epilepsy is a problem of the witchcraft, yet it's not. Yes. Even these people with back headache, there are people who come and say, I've gone to all hospitals that you can think of. I've even gone to Dubai, I've gone to India, I've gone to where. So there is no solution for me. I was bewitched. So they even name those people they think who have done what. Stepmother. That grandma from the side of my husband is the one. Actually, omwezi guno gwede gubadde gwa autism. Abadde boogera nnyo ku autism olwose n'okireta. Nga autism eyo oli yatugamba nti si bulwadde. It's not a disease. It's a condition. It's a condition. Mbeera mutazaalibwa maybe nga inako akazibwako ogeze noyogera ku information eziri waggulu eno noyogera ku information ezizokubazeesa embeera eyo. So omuntu singa aba alina omuntu wenga alina autism nekizuulibwa nti oba oli awo yazaalibwa nga ali mu mubiri gwa maama we mu lubuto n'aba nga alina ka challenge ako mulina certain engeri gye muyinza okugezaako okuzza omuntu oyo mpola mpola. Right now as we speak, she can tell you there is that family that came from America. Those children you have there, they are not only Ugandans. We also have those people from America, even Canada. Imagine, to your surprise, people come from here going to those countries for treatment. I know parents who have migrated from Uganda to those countries to look for help. Yes. But then they did not get. So they end up coming back. Yes. So of course most of them we have there, they are diaspora. But we have this child who spoke, is it 3 days ago or 4 days ago? That one. In a speech therapy? Yeah, we have speech therapists, we have occupational therapy, but we have that kunga therapy. Yes. So we do kunga therapy and also have a speech therapist to do it. But to find this child who was not able to speak for 5 years, to be in our center for just 2 months and speak, it's not a miracle because it's scientifically proven, but to tell the truth, kitegeeza nti mukola ku nerves ezo ezisobozesa omwana ono okuddamu n'abeera active mu nteekateeka and speak and before speaking he first started sleeping because he was not sleeping before. He was sleeping 3 hours per night during night, and he was not eating. He was just drinking, and you could bring rice, he could just smell and say, I don't want. But in 1 month he was eating. What was the cause of sensi ye y'okusimeeringa nga si nnungi, tasobola kufuna kwebaka kumala, cause yali ki? Let's approach it like this. When someone have back problems, and if you have it in the Rumba region, in 10 years ahead it is going even to go to upper back. Extra, yeah. In 15 years ahead, it is going to start causing you headache, migraine. So it's a progress. And then for children, it goes even faster because it starts when they are in the womb. You know, there are many research that have been made that you may have a problem and your child may have it in the future because
among the DNA, among your yes, genetically in the formation of yes. him, he had that weakness of having that problem data. So we've also found that most of those autistic children, when you have a proper conversation with their parents, they tell you they have those back issues, terrible, especially mothers, or they got some complications. So that one affects the spine, in the end affecting the brain, because now autism is defined as a serious neurodevelopmental disorder. Yes. But what people fail to understand, what caused that? Someone is having a serious neurodevelopmental disorder, but why is that? Someone is having headache, migraine, why is that? So the headache was okay. The answer to the why is the solution to the problem. Akadde katugenzeeko nsaba tusibule kigambo kimu kyokka n'omukulu kigambo kimu kyokka atusibule tujja kufuna mobi oli awo akadde akalala okusobola tulina programu yaffe yatujjanjabe tujja kusindikayo omukyala eyo ajje wali ayongere okubuuza ebibuuzo ebikukwatagana ku nsonga z'ebyobulamu yatusibula. Basibula nga mbagamba banaye balina obuzibu ng'obwo ku mugongo gukuluma gwezaako wanewa guganye jangu kugenuine kunga tujja kuyamba olina arthritis amagulu gakuluma omutwe guganye okuwona jangu tujja kuyamba n'abo abaana munange bayogeddeko abali autistic tujja bayamba abaana batayogera abaana bali hyper omwana akusobedde muleete tujja muyamba n'abaana balina cerebral waliwo abaana ensingo zaabwe nga teziterera nabo tujja kubayamba mujja tusanga kasozi k'emunyonyo enamba zaffe muma muzeetaaze enamba eri 0776 43 65 54 eya M10 eya Airtel eri 0702 34 55 10 wewa atoyanza nnyo toyanzege omulabi wa Terefayina yaffe programu yaffe bwetu bwegenza olunaku olwaleero tubadde ku nsonga za byabulamu tujja kuddingana olunaku lw'enkya ng'ate tumaliriza olunaku olwokutaano ne Dr. Sam Kazibu okutunira wiiki nga bwetambudde. Nze Maurice Mukibi Mugave ayi Katonda kuuma maaso mongi.